Hi everyone. After a long time, we are all meeting, and I apologize first of all for my long absence. I was away for some time due to my professional commitments, and particularly, very importantly, আমি এতিয়া বহুতখিনি বস্তু cover কৰিব আছে. We were about to start a series on environment. যোনটো আমি continue কৰিম. Today we are going to talk about pollution. Enforcement Inspector পৰীক্ষাৰ কাৰণে এটা ছেকশ্যনত দিয়া আছে Environment of Assam. We will try to cover some important parts of that in separate videos. This video will be focused entirely for pollution. Pollution আমি অকল why এটো কিয় আমি cover কৰিম because pollution control বুলিও এটা section দিয়া আছে transport and traffic part. And another message before I start the video to all our members who have taken the courses that new videos have already been uploaded. Transport and traffic part of enforcement exam. যোনটো আমি কোৰ্সটো কৰি আছিলো that is going to end soon. এতিয়া দুটা section বাকি আছে motor vehicle offenses and vehicle insurance. Baki other than that transport administration and other parts of the syllabus such as vehicle maintenance have already been covered. Relevant current affairs are also added to the notes. This is also a particular message to those members who are taking the AO course. Tato ami zoakali already we uploaded videos on various drafting and composition part. So from now onwards, regular videos will be coming on all the three channels, whether it be courses by my YouTube channel. YouTube channel is fundamentally important for all of us because yate ami wider scope of bostu bilak cover koribo paru. So need not worry. All our viewers who are consistent, who are watching our videos, I assure you that yato ami bahutkhini important bostu cover korim, particularly all the important and relevant current affairs which are associated with the syllabus. Suppose environment of Assam or ami important ketaman bostu cover korim which is important for EI exam. Hetu YouTube ot ami main current affairs and wider bostu bilak jibilak bahut beshi important hebilak ami sob YouTube ote cover korim. That will remain open for all. And this video will be particularly regarding, this video may take 2 or 3 videos more, air pollution report cover korim because when we talk about enforcement inspector and the syllabus for motor vehicle act, very logically pollution hole ki pollution report hobo pare, emissions hobo pare, nitrogen dioxide, nitrogen oxide, sulfur dioxide hebilak, these are emissions. So they contribute to formation of pollution that কি কৰে আমাৰ air যোনটো আমাৰ surrounding air to থাকে atmosphere to থাকে হেটো toxic কৰি দিয়ে which in the long run creates lot of health ailments for people. So that's why it is important. And to regulate কেনেকুৱা emissions গাড়ীৰ পৰা যোনবিলাক emissions ওলাই যোনবিলাক, it's very important that it should be taken care of. So today, on a very basic way, we are going to cover, first of all, the ebilakor meaning ki hoy. And this video is just not regarding enforcement, but if you understand what we are going to discuss here, I'm definitely sure about this, that be it any exam you're preparing for, be it CC or any other exam whatsoever, definitely this kind of discussions are going to assist you in the long term. So first of all, we need to understand that air pollution jeti ami ko. Let's start our discussion, okay? I'm not using photographic pictures and all. I think discussion bilak ami moi jon bilak diagram lage, necessary diagrams, I will draw it myself. So that will give a more easier way to understand the topic. So air pollution or agot, before we start, since we are already starting this topic, let's try to understand that air is around us all the time. Gote bosor, whether you can see or not, air is there with us. That is the reason how we are living, right? And airot basically saita major gases thake. There are many gases, okay? But very importantly, saita major gases thake. Eta hol nitrogen, eta hol oxygen, which is very important for our life. Another is argon,
and another is carbon dioxide. আমি unnecessarily বহুত ডিটেইলত নাযাওঁ. We will just cover what is important for the exams. So 4 major gases, try to remember. Okay, nitrogen, oxygen, argon, and carbon dioxide. If you want to remember the names, যদি আপোনালোকৰ মনত ৰাখিবলৈ টান হৈছে, then you can remember like this: কণা, carbon dioxide, oxygen, nitrogen, argon. Kona. These are 4 major gases that are present in air. So I will be shifting to other slides and I will continue the discussions. So before that, we need to understand air pollution to define kenake kore. So air pollution is basically defined as presence of pollutants. While I'm narrating, you can make notes also. For the same video, if we have to give notes, we can give notes. It will take some time to compile the notes. More randomly, after having a study, I am doing the narration. So notes can compile korim after some time. But in case you want to remain updated while I am narrating, you can clearly make your own notes, howsoever you understand the concepts as we discuss along. So air pollution, jodi ami define koribo lage, it is basically the presence of pollutants. So yate eta keyword ahile pollutants mane ki, right? We will come to that. So air ot jetia pollutants bilak thake, pollutants can be monot rakhibo solid hobo pare, liquid hobo pare, pollutants can be gases also. So that means jodi question ahe, pollutants can exist in all the 3 forms of matter. 3 forms of, but 3 phases will you koi, 3 phases of matter. It can exist either in solid form of thakibo pare, ba liquid form of thakibo pare, ba gas form of thakibo pare. And these gaseous substances in the atmosphere in such concentration so that they may be injurious to human beings. Aru ei pollutants bilak amar human beings or karone it's very harmful. That is why ain bilak bonwa hoise to regulate the emissions. Ebilak emissions jobak ulabo yar pora, gari pora, exhaustor pora. Because nowadays a lot of cars are getting modified also. There are some vehicles, suppose bike hole, scooty hole, jonbilak gari, any car, any vehicle that is moving on the road, when people are modifying those, gari bilak dhunia dekhabo karone bahut beshi modifications kore, but we should be aware that modifications sometimes come along with a compromising cost. Hey cost to ki jetia duta tinta exhaust logai ketiaba sorry, exhaustor pora jibilak emissions ulabo, they are very harmful for all of us in the long term. Lungs infection o koribo pare, we will talk about those in detail. So injurious to human beings, also other living creatures, we should not forget. More than us, it is the other creatures which are getting affected, including plants and also environment. Now as I go to the next slide, let's understand pollutants mane ki hoy. Now gases jodi particles mo explain koribo lage, try to understand air pollution is anything in the atmosphere that is dangerous to people. So atmosphere ot ji kuno bostu, anything that is injurious to people is air pollution. Etu hol eta basic concept. Injurious to people, animals and plants, then environment as a whole. We should not forget about these components also. So there are 2 major things, duta bostu ase juntu air ok pollute kore. Eta tenuka eta gas ase, 2 things, okay, that pollute the air. We have already discussed, hey junbilake pollute kore air ok, they are in the form of pollutants. So pollutants can be in the form of solid, liquid, gas boli ami discuss korilu in the previous slide. So now 2 things are there. One such thing is gas. Which gas? It is called ozone. Okay? Ba sulfur dioxide. So sulfur dioxide to chemically eneko dekhoa hoy. Sulfur eta atom thake, oxygen duta thake. Second type of pollution jontu thake is particulates. So particulates boli koa hoy etu, and that is solid. Heru ki hoy? Particulates.
Now, particulates are of both solid or liquid. Liquid form to thakibo pare, solid form to thakibo pare. Try to understand. Here we can see a clear example what we discussed in the previous slide. Previous slide ami ki discuss korisilu? Pollutants pollute the atmosphere. Pollutants can be of gas, solid or liquid form. Gasor form to ami dekhilu pollutants bilak ozone ba sulfur dioxide aru solid by liquid form thake particulates. Particulates bilak ki hoy basically they are microscopic size of thake. Micrometer. So question ahibo pare particulate matter jonbilak atmosphere thake. Those particulate matter are contributing to air pollution. What is the dimension বা size of the particulates বুলি ক'লে you need to remember they are microscopic bits হেতু মনত ৰাখিব লাগে or micrometer size of থাকে. This is a kind of question that may come and they are very light. Micrometer মানে ইমান সৰু সাইজত আছে definitely বস্তুটো লাইট হ'ব এটোৰ কিবা ওজন হ'ব নেকি নহয়. So they are so light that they became suspended. মানে ইমানে light it does not এনেকুৱা light মানে বহুত light we cannot even see with our naked eyes. That's why microscopic মানে চাব গলে microscope use কৰিব লাগিব. So they are so light they never fall on the ground. They remain suspended মানে atmosphere উৰি থাকে. So that is how we define these particles. Now size of particulates. Particulates size bilak kenekwa hoy? Particulate size acha particulate matter বুলি কয়. So very importantly যদি ইটো মনত না থাকে always remember হেতু PM বুলি কোৱা হয়. Particulate matter to convention হয় PM বুলি কোৱা হয় is often grouped by the size of individual particles. Why I am telling you size determine কৰে size to jiman horu hobo it determines how it easily enters our body. Apuni gome na pabo je how it easily enters your mouth then it reaches your lungs. Bahut besi horu hole even our body jontu antibacterial defense system to ase they will not be able to detect so much smaller in size it is. Hey kan it is very important that we should know that jibilak particulates ase surrounding us বহুত বেছি সৰু হলে আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি বেয়া because it will easily enter our mouth then it enters our lungs. Our particulate matter বিলাক ইমানে সৰু হয় they are usually measured in micrometers. Micrometer আমি সৰুকে mm বুলি কওঁ. So this is micrometer. Okay? This is micrometer. So যেতিয়া আমি বহুতখিনি ইণ্ডেক্সেছ আছে ইণ্ডাইচেছ আছে যোনবিলাকে যেনেকৈ দিল্লীত যেতিয়া আমাৰ ৰিচেণ্টলি ইমানখিনি পলিউশ্যনছ হয় AQI এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স বুলি এটা থাকে ইণ্ডেক্স দেৰ আৰ মেনি ইণ্ডেক্স চাফাৰ ইণ্ডেক্স বুলি এটা থাকে উই উইল ডিছকাছ এবাউট দোজ অলছ' সেইবিলাকো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বাট উইল কাম টু দেট লেটাৰ. চ' দুটা চাইজ পাৰ্টিকুলেট মেটাৰৰ দুটা চাইজত ক্লাছিফাই কৰা হয়. ক্লাছিফাই মানে যিবিলাক ষ্টাডি কৰে চাইণ্টিষ্টবিলাকে বা আমাৰ ছাবজেক্টৰ কাৰণে যিবিলাক আমি ষ্টাডি কৰিব লাগে বা আমি যদি পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডত চাকৰি কৰোঁ বা other than that also as an enforcement inspector when you are going to fine or when you are going to put a legal obligation on people who are with the help or with the influence of their vehicles they are putting pollutions in the environment around us. We need to understand how to classify those particulate matters. So এটা popular size এটা থাকে 10 pm বুলি হেতু হল এনেকুৱা particulate matters যোনবিলাকৰ diameter okay যোনবিলাকৰ diameter 10 micrometer থাকে okay and then another is famous এটা হল 2.5 particulate matter তাৰ মানে এনেকুৱা particulate matter imagine মই যদি microscope চাই আছো this is a microscope imagine. So this is a particulate matter হেতু মই চাই আছো ম্যাগনিফাই কৰি সাপোজ particulate matter টো দেখা তেতিয়া এনেকুৱা তাৰ diameter টো 2.5 mm. I am looking at the magnifying glass এখানে ডাঙৰকে দেখাইছো নহলে সাইজটো বহুত সৰু হয় even smaller than this dot I have drawn here okay. So types of particulate matter কি থাকে let's try to understand. Particulate matter types include black carbon important black carbon mineral dust
ব্লেক কাৰ্বনবিলাক কেতিয়াবা কি থাকে আনবাৰ্ণ্ড কাৰ্বনবিলাক থাকে উই উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট ইজ দেট টাইনি লিকুইড ড্ৰপলেটছো থাকে সৰু সৰু এনেকৈ ড্ৰপলেটছ থাকে সৰু সৰু এনেকৈ ড্ৰপলেটছবিলাক পানীৰ ড্ৰপলেট নহয় তাতে কি থাকে ছালফেট থাকে নাইট্ৰেট থাকে অৰ্গেনিক কাৰ্বন থাকে তাৰ মানে লেট মি গিভ ইউ এন এক্সাম্পল চ' ছাপ'জ দিছ ইজ ইয়ৰ পুৰণা এখন ট্ৰাক উই হেভ ডিছকাছড এবাউট দিছ ট্ৰাকছ দেয়াৰ ৱেইট এইবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ ইন আৱাৰ এক্সিষ্টিং কোৰ্ছ ফৰ এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ suppose এইখন গাড়ী this is the trailer this is the motor vehicle that is driving the trailer okay ইয়াতে exhaust system এটা আছে suppose ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি exhaust ওলালে this is the exhaust এনেকৈ বহুতখিনি exhaust ওলালে so what is happening ইয়াৰ পৰা suppose nitrogen oxide ওলালে sulfur dioxide ওলালে now these are gases বিলাক কি হ'ব এনেকৈ কৰি ওপৰত যাব because they are গেছবিলাক থৰি তলত থাকে সিহঁতৰ ওপৰত they remain suspended and they start going upwards right very easy to imagine ওপৰত কি আছে clouds আছে like this and when this gases go up যিমান ওপৰত যাব we know আমাৰ surrounding temperature বিলাক কমি যায় for example imagine just staying at your home imagine আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত যদি এনেকুৱা এটা ঠাই আছে যোনটো হায়াৰ এলিভেশ্যনত আছে পাহাৰৰ ওপৰত আমি যেতিয়া সেই পাহাৰখন উঠি যাওঁ বা when you drive your motorbike or car in that mountain অলপ হায়াৰ এলিভেশ্যনত টেম্পাৰেচাৰ ড্ৰপ হৈ যায় ৰাইট চ' এই গেছটো যেতিয়া ওপৰত যাব ইট উইল এক্সপিৰিয়েঞ্চ লেছ টেম্পাৰেচাৰ চ' এই গেছৰ পৰা কি হয় তাৰ নিজৰ হিটটো এনেকৈ ওলাই যায় ছাৰাউণ্ডিঙত বিকজ উই ন' হিট ফ্ল'জ ফ্ৰম হাই টেম্পাৰেচাৰ টু ল' টেম্পাৰেচাৰ ছাৰাউণ্ডিং টেম্পাৰেচাৰটো ল' হয় আৰু গেছবিলাক জাষ্ট গাড়ীৰ পৰা এক্সজষ্টৰ পৰা ওলাইছে চ' বহুত গৰম হৈ আছে সেই গেছবিলাক ওপৰত যেতিয়া গ'ল দে এক্সপিৰিয়েঞ্চড আ ল' টেম্পাৰেচাৰ এটমছফিয়াৰ ছাৰাউণ্ডিং দেম আৰু নিজৰ পৰা হিটবিলাক হেৰুৱালে দেন আমি জানো যেতিয়া যিকোনো গৰম বস্তু এটা যেতিয়া নিজৰ হিটটো ইট ষ্টাৰ্টছ লুজিং ইট চেঞ্জেছ ইটছ ফেচ তাৰ মানে ইমেজিন এই গেছটো ইয়াতে আছে ছাপ'জ ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড বা নাইট্ৰজেন অক্সাইড গেছটো ইয়াতে আছে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে তাৰ টেম্পাৰেচাৰ ড্ৰপ হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল ওপৰত টেম্পাৰেচাৰ ঠাণ্ডা চ' গেছবিলাকৰ টেম্পাৰেচাৰো ঠাণ্ডা হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল দেন ইট কনভাৰ্টছ ইটছ চেল্ফ ইটছ এ চাইণ্টিফিক কনচেপ্ট এক্সপ্লেইন কৰিলে টেকনিকেল হৈ যাব জাষ্ট ৰিমেম্বাৰ ৱেন টেম্পাৰেচাৰ ড্ৰপছ যিকোনো বস্তুৰ ফেজটো চেঞ্জ হয় আগতে গেছ আছিলে ছাপ'জ ছালফাৰ আৰু নাইট্ৰজেন যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ ড্ৰপ হৈ আছে লাহে লাহে দে টাৰ্ণ ইন টু লিকুইড এণ্ড দিছ ইজ দ্য ছেইম কনচেপ্ট হাউ ৰেইন অলছ' অকাৰ্ছ ৰাইট চ' লিকুইডত কনভাৰ্ট হ'ল লিকুইডবিলাক ছাছপেণ্ড হৈ থাকে ক'ত ক্লাউডছৰ ওপৰত চ' দিজ আৰ দ্য ড্ৰপলেটছ অ'কে ড্ৰপলেটছবিলাকৰ এতিয়া কওকচোন কি থাকিব ড্ৰপলেটছবিলাক পানীৰ ড্ৰপলেটছ থৰি হ'ব ন' ড্ৰপলেটছ উইল কণ্টেইন ছালফেটবিলাক ঠাণ্ডা হয় কণ্ডেন্সড হৈ গ'ল কণ্ডেনচেশ্যন বুলি কয় এইটো কণ্ডেন্সড হৈ গ'ল ছালফেট বনি গ'ল আৰু তাতে ড্ৰপলেটবিলাকত কি থাকে নাইট্ৰেটো থাকে উই হেভ অলৰেডি চিন ইট ইন এক্সাম্পল আৰু অৰ্গেনিক কাৰ্বন অলপমান থাকে অ'কে সেইটো ইটছ লেফ্ট অভাৰ অ'কে ডাষ্ট ইজ মেড অফ টাইনি বিটছ অফ চইল চ' সেনেকুৱা বহুতখিনি ডাষ্টটো উৰি থাকে মাটিৰ পৰা চইলৰ পৰা ডাষ্টবিলাকো উৰি থাকে অলপমান ওপৰত চ' মষ্ট ছালফেট আৰু নাইট্ৰেট যোনবিলাক থাকে এৰ'চলছ সেইবিলাক কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনছ হয় গেছ মলিকিউলছ ওপৰত যোনবিলাক আছে দে আৰ ইন এ চিটুৱেশ্যন য'তে টেম্পাৰেচাৰ আৰু প্ৰেছাৰ থাকে চ' তাতে ওপৰতো বহুতখিনি আশা কৰি এইখিনিত নিয়াৰ দি ক্লাউডছ লট অফ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনছ আৰ অলছ' হেপেনিং বিকজ আল্টিমেটলি এইবিলাক যোনবিলাক ওপৰত বস্তু গৈ আছে এইবিলাক কি হ'ল কেমিকেল এলিমেণ্টছেই হয় আপুনি নিজে কওক কেমিকেল এলিমেণ্টছবিলাক কি ৰিয়েকশ্যন নকৰিব নেকি ডেফিনেটলি দে উইল ডু চাম ৰিয়েকশ্যনছ থৰি এনেই বহি থাকিব নেকি কেমিকেল কম্পাউণ্ডছবিলাক নাথাকে চ' দে কেৰি চাম ৰিয়েকশ্যনছ আৰু সেনেকুৱা সেইবিলাকক এৰ'চলছ বুলিও কয় চ' এৰ'চলছবিলাক ৰিয়েকশ্যনছ কৰাৰ পিছত এৰ'চলছবিলাক ফৰ্ম হয় দে গিভ ৰাইজ টু এৰ'চলছ সেইকাৰণে বহুত টাইম পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ বুলি কয় এৰ'চল বুলিও কয় কাক এৰ'চল বুলি কয় যেনেকৈ আমি পাৰ্টিকুলেট মেটাৰক আমি পলিউশ্যন ক্ৰিয়েট কৰে বুলি কয় উই কেন অলছ' চে aerosols are also creating pollution in the atmosphere because chemical reactions যেতিয়া হয় ওপৰত they give rise to aerosols and aerosols are then released into the air
So যদি question আহে which are the pollutants that are creating pollution in the atmosphere, তাতে যদি অপশ্যনছত aerosol থাকে aerosolত টিক কৰিব, যদি অপশ্যনছত particulate matter থাকে particulate matter টিক কৰিব. So দুটা অপশ্যনছ কাৰেক্ট হ'ল. Statement যদি questions দিয়ে, you can directly say statement 1 and 2 are correct. This is the intent of this video that we are covering. আমি questions-ৰ নিচিনা আমি discuss কৰি যাম বস্তুবিলাক. I assure you, you are going to have your concepts clear just the way we are discussing. Right? So, another thing now, we have talked about particulate matter a bit. Aru sulfur dioxide আমি দেখিলো গাড়ী emissions-ৰ পৰা ওলায়. What about ozone? Right? So, ozone এটা বহুত বেছি এটা important gas which is creating a lot of imbalances and also balances in the atmosphere. We have to understand that. So let's understand ozone kothagini olopman revision koru so that I know you must be aware about ozone from your geography classes and all, but then let's discuss it in an environment point of view. So ozone pollution kinekwa hoy, we know there are many layers in the atmosphere. Troposphere, then mesosphere, hebla. There are stratosphere, troposphere, stratosphere, then mesosphere. There are a lot of ionosphere ase. Our focus will remain till troposphere, okay? So troposphere jetia ozone to form hoy, it is ozone to ki hoy, it is like a aerosol. It is formed due to a chemical reaction. Chemical reaction to kar mazot hoy, we know ami dekhilu garir pora ki hola nitrogen ulai. So garir pora ki hoy, nitrogen or oxide ulai. Oxide ki hoy, jetia jikono eta chemical element, suppose here nitrogen is a chemical element, chemical eta elementor logot oxygen jetia লাগি যাব in some form, whether ইয়াতে 1 হ'ব পাৰে বা ইয়াতে 2 হ'ব পাৰে বা ইয়াতে 3 হ'ব পাৰে, in any form যেতিয়া অক্সিজেনটো লাগি থাকে সেইবিলাকক oxide of that chemical element বুলি কয়. Here let us suppose it is nitrogen. So oxides of nitrogen হেতু in general, because আমি নাজানো কিমান অক্সিজেনৰ atoms লাগি গৈছে, so let us consider NOx. X to আমি গম নাপাওঁ, just for generalize আমি থৈ দিছোঁ এনেকুৱা. This is some form of nitrogen oxide. Whether nitrogen dioxide hoy mane duta atom ase na nitrogen oxide hoy eta atom ase does not matter. Just consider nitrogen oxide. Nitrogen oxide jetia reaction hoy ase with a volatile organic compound. Volatile buli kole etai bostu mon rakhibo bahut joldi jontu vaporize hoi jay. যোনটো এলিমেণ্ট বা কম্পাউণ্ড যদি জলদি ভেপৰাইজ হৈ যায় সেইটোক ভলেটাইল বুলি কোৱা হয়. এনেকুৱা ভলেটাইল অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড এটা য'তে কাৰ্বন আছে, হাইড্ৰজেন আছে, তাৰ লগত নাইট্ৰজেন অক্সাইডৰ যেতিয়া ৰিয়েকশ্যন হয় ইন দ্য ট্ৰপোস্ফিয়াৰ ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ ছানলাইট, অ'কে, ইট গিভছ ৰাইজ টু ওজন. চ' ফৰ এক্সাম্পল, ইফ উই টেক ইন ৰেফাৰেঞ্চ জাষ্ট এ নৰ্মেল simple, suppose volatile organic compounds to amar air ot etia kiman khini carbon suspend hoi thake. So let's consider air is a volatile organic compound around nitrogen oxide in that troposphere. So just consider nitrogen dioxide buli ase uporot aru tate ki hol UV radiation, because we know sunor pora jontu ahi ase radiation to tate UV radiation thake, and tate bole UV radiation to কি হল, UV radiation heat আছে, energy আছে. That energy tries to break this compound. এই যোনটো নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড আছে ইয়াৰ bond. We need not understand what is a bond. Bond মানে simple, nitrogen took oxygen এনেকুৱা ধৰি থৈছে. This might not be correct chemically, this formula. Just imagine, মানে হিটটো আহিব এনেকে, মই জাষ্ট বুজাবৰ কাৰণে এইটো দেখাইছোঁ. ছানৰ পৰা suppose the heat is coming and it comes and it breaks this bond. Bhangi jabo bond bilak. So jetia bhangi jabo nitrogen to okole hoi jabo. So eta oxygen bhangi dile. So eta oxygen bhangar pisot ki thakile, NO thakile aru eta oxygen separately thakile. Aru ami itu janu je chemistry jikono eta element okole ketio thakibo nore, unstable hoi jay, right? They need a partner with them always, or else they become volatile, they start doing reactions. So what happens, this reaction is happening kot hoy ase airot ami janu ki ase oxygen bahut beshi ase airot. So a jonto single oxygen to ase hi eko pauk ba na pauk, we know certainly it will get plenty of oxygen in the air,
So oxygen লগত হি গৈ পটককে নিজে নিজে ৰিয়েকশ্যন কৰি লয় and this gives rise to ozone. I hope it's clear. সেইটো ozone automatic দি দিব. So now one may ask me, or one may ask as a curious question, that nitrogen oxide কৰ পৰা আহে? So let me remind you that there are many power plants. So এনেকুৱা power plants বিলাক থাকে. There are a lot of power plants. ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ধোঁৱাবিলাক ওলাই থাকে. So these are the power plants. Transmission lines. ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি ধোঁৱা ওলাই. In this all kinds of things, fossil fuels are getting used. আপোনাৰ কয়লা হ'ল, natural gases হ'ল, they are getting burned to produce energy. আৰু সেইবিলাক exhaustবিলাক এনেকৈ ওলাই থাকে. Okay? When these fossil fuels are getting burned, now I'm going to a very long concept. বহুত shortকে কৈ আছোঁ. Just remember, ইমানখিনি important নহয়, but it will clear a lot of confusions. Let me erase this part so that I can use this space, okay? Just imagine this thing. Fossil fuels basically কি হয়, কিবা এটা plant আছিলে, okay? There were some plants. There were some animals. Let me draw an animal. There were some human beings 3 to 4 million years ago. কি হৈছিল, কিবা কাৰণে flood আহি গ'ল বা earthquake হ'ল. Both plants, animals, and also human beings, they might have died or being carried away due to some accidents. তেওঁলোক আহি এনেকুৱা ফচি গ'ল within the sediments. ইয়াতে বোলে ধৰি লওক পাহাৰ আছিলে, পাহাৰত আহি মানুহজনো এনেকুৱা আহি পানীৰ লগত আহি তেওঁৰ ডেড বডিটো ইয়াতে ফচি গ'ল. ইভেন দি এনিমেল গট ট্ৰেপড ইনটু চাম, এনেকৈ পাহাৰৰ তলত পাথৰবিলাকৰ মাজত ডেড বডিটো ফচি গ'ল. প্লেনটো ভাঙি মেলি আহিও এনেকৈ তলত ফচি গ'ল. 3 to 4 million years ago এইটো এক্সিডেণ্ট হৈছিলে. নাও আফটাৰ 3 to 4 million years after, imagine কি হ'ল, their dead body were not properly decomposed. They were trapped inside multiple stone layers and other sediment layers. আৰু 3 to 4 million yearsৰ মাজত ইমানখিনি topography changes হয় that it might have happened that এতিয়া সেই এৰিয়াটোৰ ওপৰত এটা ocean is flowing above this mountain. এইবিলাক mountain আছিলে, but mountainৰ ওপৰতে oceans are flowing like this. So ONGC will come or some exploration agency will come. They will drill and they will কি কৰিব, সেই তেওঁলোকৰ plant, animal বা মানুহজনৰ যিবিলাক remaining আছিলে, whatever is left of that body, মই simple ভাষাত কৈ আছোঁ, আৰু বেছি complicated হয় এইটো actually. So they drill and সেই leftover বিলাক they pick up through their drilling mechanism, and that is called crude oil. সেইবিলাক refine কৰিব লাগিব. Okay? So imagine those later refine কৰাৰ পিছত গৈ সেইটো বনে fossil fuels. Either some form may translate to coal, some form may translate directly to refined oil, and petrol dieselot convert হৈ যাব. So fossil fuels are these only. So imagine hey মানুহজন বা hey plant বা hey animal, in their body there were carbon. আমাৰ যেনেকৈ বডিত কাৰ্বন আছে, our body is made of carbon. In their body they had oxygen trapped. In their body they had nitrogen also trapped. Na? Our blood vessels of nitrogen thake. So imagine all those years, because they were trapped in certain sediment layers by rock formation, তেওঁলোকৰ body report হৈ গৈছে কিবা কাৰণে, তেওঁলোকৰ decomposition to ভালকে হোৱা নাই body. Decomposition হোৱাৰ কাৰণে microorganisms থাকিব লাগে, bacteria বিলাকে আহি তেওঁলোকৰ body to decompose কৰিব লাগে, কিন্তু হেতু হ'বলৈ ভালকে chance পোৱা নাই. So it's very unfortunate that that might have happened, and it has happened. That's how we got fossil fuels. I am not saying that human beings were there mostly, but plants or bahutkhini natural gas poa goise. There are insects also, okay? Lot of insects are also trapped within these sediment layers. So enako rock formation hoy jay, animals bilago thake. So tar pora tar boli koy etu, tar ulai meli, then those fossil fuels are burnt to give us electricity, to run our vehicles, gari ebilak solabo karone. So when they are getting burnt, because those bodies had carbon, oxygen, nitrogen,
Now imagine it's very logical. ইয়াৰ পৰাও নাইট্ৰজেনখিনি তেওঁলোকৰ বস্তুবিলাক যেতিয়া জ্বলিব এণ্ড ইনচিনাৰেশ্যন যেতিয়া হ'ব নাইট্ৰজেন ওলাব ৰাইট চ' দেট ইজ এ ফৰ্ম নাইট্ৰজেন যেতিয়া ওলাব অক্সিজেন ইজ এবাণ্ডেণ্ট ইন এটমছফিয়াৰ অক্সিজেনটো ফ্ল' হৈ আছে এটমছফিয়াৰত ৰাইট চবফালে অক্সিজেন আছে আৰু অক্সিজেনে কি কৰিব সেই নাইট্ৰজেন যোনটো ওলালে উইথ দি এক্সষ্ট গেছ পটককৈ সেইটো অক্সিডেশ্যন কৰি দিব অক্সিডেশ্যন মানে নাইট্ৰজেনটো এড হৈ নাইট্ৰজেনৰ লগত অক্সিজেনটো পটককৈ এড হৈ যাব বিকজ অক্সিজেন অকলে থাকিলে কি হয় আনষ্টেবল থাকে সদায় বিচাৰি থাকে পাৰ্টনাৰ টু এড ইট চেল্ফ চ' অক্সিডেশ্যন হোৱা মানে এচিডিটি বঢ়াই দিয়া এচিডিটি বাঢ়ি যায় অক্সিডেশ্যন হোৱা মানে এচিডিটি বাঢ়ি যায় ডেটছ ৱাই ফেক্টৰী থকা জেগাবিলাকত এচিড ৰেইন বহুত হয় নাও ইউ কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ৰাইট এক্সষ্টবিলাকৰ পৰা নাইট্ৰজেন ইমান ওলায় অক্সিজেন গেটছ কানেক্টেড টু দোজ নাইট্ৰজেন এণ্ড এচিড ৰেইন হেপেন্স মোষ্টলি ইন ছাচ ফেক্টৰী এৰিয়াজ সেইকাৰণে কোৱা হয় য'তে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ফেক্টৰী ছেটআপ কৰা হয় ইট ইজ অন দি অ'নাৰ্ছ অফ দি ফেক্টৰী অ'নাৰ্ছ অৰ দি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট টু এনচিয়'ৰ ডেট ওচৰত থকা মানুহবিলাকৰ প্ৰব্লেম নহওক বা এনিমেলছবিলাকৰ প্ৰব্লেম নহওক ইক'লজিকেল বেলেঞ্চটো ডিগ্ৰেড নহওক চ' when those fossil fuels are being burnt whether it is petrol in car or whether it is in a thermal power plant কি হ'ব নাইট্ৰজেন অক্সাইড ফৰ্ম হৈ যাব এণ্ড সেই নাইট্ৰজেন অক্সাইডটো গেছ হয় it will go up in the atmosphere ঠাণ্ডা হৈ যাব it will then condensate into liquid droplets আৰু dropletsবিলাকত nitrates থাকে So this was a preliminary discussion. This is the manner we are going to cover about pollution. অকল air pollution cover কৰিম তাৰপিছত আমি directly pollution controlত shift কৰিম Not many videos 3 to 4 হ'ব for this series. Just let me know if you like this. And again, I want to apologize for my long absence. But from now onwards, you can expect regular videos. So thank you for watching.